రామేశ్వరం కేఫ్ ఎందుకు ఫేమస్ అయిందని అంటే మనం ఒకసారి లోపలికి వచ్చి చూస్తే గానీ అర్థమవుతలేదు అనమాట. ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్ ఇక్కడ వీళ్ళకు కిచెన్ లో గిట్ట డౌట్ ఉండకుండా ఆ పార్టీషన్స్ చేసినారు. సో రైట్ నౌ ముంగట ఉన్న పార్టీషన్స్ చూసుకుంటే సో నీర్ దోశ ఇస్ యాక్చువల్ గా బెంగళూరులో ఫేమస్. చూసినాం కదా చాలా స్లైట్ గా సన్నగా చేస్తారు నీర్ దోశ అనేది. అండ్ అక్కడ రైట్ సైడ్ లో పునుగులు అవుతున్నాయి. అండ్ లుక్ అట్ దిస్ హాట్ హాట్ గా ఏ క్యా ఇడ్లీ. ఓకే వీళ్ళ ఇడ్లీలు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. సో హాట్ హాట్ గా ఇన్స్టెంట్ గా ఇప్పుడే ఇడ్లీలు తయారైనాయి సర్వింగ్ కి. ఇక్కడ మొత్తము ఇవి ఉంటే పక్కకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో దే హ్యావ్ దోసాస్. అట్ టైమ్ ఒక 10-20 దోశలు వేసేస్తున్నారండి. దిస్ ఇస్ దోసా కౌంటర్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్నెస్ అనమాట. అండ్ వీళ్ళు నందిని ఘీ బెంగళూరులో చాలా ఫేమస్ అనమాట నందిని ఘీ. సో ఏదైనా సరే సేమ్ ఆ బెంగళూరు ఫ్లేవర్స్ ఆ బెంగళూరు టేస్ట్ రావాలని చెప్పేసి వీళ్ళు అన్ని బెంగళూరు నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట. ఉత్తప్పంలు రెడీ అవుతున్నాయి. అండ్ దే హ్యావ్ 2 varieties ఆఫ్ పొడీస్ అనమాట. సో ఇన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు రెడీగా ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు అవి రెడీ చేస్తున్నారు. స్పెషల్లీ హైదరాబాద్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ అ బ్రేక్ఫాస్ట్ you will not skip coffee or tea. And Rameshwaram cave is specially for coffees and teas and mata. And we can see the counter here. They have fresh coffees and teas made. అడగడమే ఆలస్యము, ఇన్స్టెంట్ గా వాళ్ళు చేసి రెడీగా ఉన్నారు. అండ్ ఇది మనము చిన్న ఉన్నప్పుడు మన అమ్మమ్మలు లేకపోతే పాత కాలంలో ఇట్లా ఇస్తుండే అనమాట. టీస్ అండ్ కాఫీస్ వేడి ఉన్నప్పుడు తీసి పోసుకొని చేసుకునే విధంగా. సో దే మెయింటైన్ ద సేమ్ స్టైల్. So this is the tea and coffee counter. And they also have they also have fruit juices. Health conscious guna wala kosam aneshi operational manager inne unnadu. He don't want to talk basically. So tell me, like how are you feeling coming to Hyderabad? How is the response from people? It's very good. We are so happy and we are blessed here. So you can see the crowd, like, so really we are. What is the special thing like people have to come here, Bolke? Why should people come here? No, usually, we have specifically we will make from the hygiene or the maybe quality what we are giving, the consistency. If they come today, the same taste will be there after 1 year also. The same consistency. Yeah. You're maintaining. Yeah. Hi. How are you? All well. Fantastic. What an interior. Thank you so much. Yeah. So Raghav, you guys started 2 years back. Huh? So you started with one, and today it is The fifth outlet. 5th outlet. Yeah. Okay. So do you know Telugu? Yes, Vachu. I do. Bagachu. Bagachu. Okay. So ఎందుకు అనిపించింది హైదరాబాద్ కి రావాలని? ఆఫ్టర్ బెంగళూరు ఫస్ట్ అవుట్లెట్ ఇన్ హైదరాబాద్ కదా, అవుట్ ఆఫ్ బెంగళూరు అంటే. యా. సో చెప్పండి ఎందుకు, లైక్ వాట్ మేడ్ యూ టు, అండ్ వచ్చిరా ముందు హైదరాబాద్ కి ఎప్పుడైనా? వస్తుంటే అంటే నా ఫ్రెండ్స్ విజిట్ టు సీ మై ఫ్రెండ్స్ ఫెస్టివల్ అది ఇది అని. కాకపోతే బిజినెస్ కి అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం అన్నమాట. హైదరాబాద్ ఆర్ ఫుడ్ లవర్స్, లైక్ దే రెస్పెక్ట్ ఫుడ్, like especially the real flavors I can see it is there, the real spices, this is the place where the real core spices are born, I guess. Okay. We want to we are here to entertain our Hyderabadis and especially the Telangana and I don't want to mention, like that's to the true Andhra and Telangana people. We are here to entertain them. So we selected Hyderabad as a city first. So we love Hyderabad. Okay. Raghav, ఇప్పుడు మీ కేఫ్ చూస్తే మొత్తం ఒక టెంపుల్ లుక్ వస్తుంది. లైక్ we get that vibes as if you are entering into the temple side. అంటే what made you to select this theme? Okay. See, what we do, each outlet will represent some temple in our south. Okay. It can be Madurai Meenakshi, it can be Kanyakumari, Amman temple, it can be Ananta Padmanabha temple, it can be Tirupati. We will take one element from any of this temple and we try to replicate over here. Okay. See, Rameshwaram, it's a temple for us. And what we are offering is a prasadam, and customers are God to us. That's how we treat. So basically, I'm a god now. You're a god now. Yeah. So this is a temple for us. Okay. So only you can see the culture over here.
moreover, along with the food, we want to introduce our culture also to our, to our youngsters and to the entire world. So basically, when you say South, now, we the rich in temples, So it's a true. rich in culture. So we want to bring all together at one place. So it is called Rameshwaram Cafe. ఓకే సో అంటే ఎవరు సెలెక్ట్ చేశారు ఈ నేమ్ రామేశ్వరం కెఫే నవ్ యు ఆర్ రాఘవేంద్ర Yeah. రైట్ మీ వైఫ్ దివ్య ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రైట్ సో మీ ఇద్దరికి రిలేటెడ్ లో ఏమన్నా అనుకున్నాం కానీ అంటే వాట్ మేడ్ యూ టు పిక్ అప్ దిస్ Okay. See, I admire Mr. APJ Abdul Kalam. ఓకే As he always used to say, dream big. This is how we dream big always. వెరీ బిగ్ ఇట్ ఇస్ Yeah, very big. So, Yeah. we want to, especially if you can show that place, point it out. By tomorrow, you can see Mr. JPJ over there. ఇస్ ఇట్ Yeah. Wherever, wherever we do our outlets, we'll try to bring Mr. APJ with us. ఓకే So he's always He's there your with us. inspiration. Yeah, he's my true inspiration. ఓకే So, సో since he's from Rameshwaram, we want to dedicate this Rameshwaram cafe to him. ఓకే So, he always believed in youth and, what to say. He's a true inspiration to, every youngsters of Indians. Raghav, this is like, truly I'm telling it, like, within 2 years, what a drastic growth, man. I mean, No. like, it's Yeah. not that easy for everybody, right? So, how this thing happened to you? Like, one cafe turned out to be so big. Did you even expected this thing? I'll tell you. See, even the bamboo, you know the story of bamboo. It will take years to grow. Because it will start preparing its roots first to because how tall the bamboo will go, and even though too much of wind, everything doesn't fall because its roots are very much connected. Stop. That is what we are trying to do. I am there in this industry since almost 2 decades. Almost 2003 I started my hotel career. I worked with various hotels. I have done all types of job in my industry. Is I it? love to the core. You know to cook. Yeah. So, What do you cook? basically, I know how to take work, Ah. but otherwise, I enjoy food. Okay. So, I don't know, I lost somewhere. Okay, how did this thing become big? Is the question. Acha, Yeah. that was the question. That was This the is question. what we are, yeah. We'll Yeah. always lose somewhere. So, in 2012, Telugu. Acha, 2012 లో చిన్నగా ఒక రోడ్ సైడ్ లో స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ఇట్ వాజ్ ట్రాలీ. Okay. అక్కడ చేసి స్టార్ట్ చేయడమే ట్రాలీలో స్టార్ట్ అవునండి. చేసిరా అవునా అలా Okay. స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఓకే ఒకరేమో మిక్సీ కొనినారు, ఒకరేమో గ్రైండర్, ఇలాగా అందరూ హెల్ప్ చేసి రామేశ్వరం అప్పుడు ఐ డెంట్ కెప్ట్ ఎనీ నేమ్ ఆల్సో. వి డెంట్ హావ్ ఎనీ నేమ్ ఆల్సో. అంటే జాబ్ క్విట్ చేసిన అవునండి. అంటే ఐ యూస్ టు వర్క్ ఫర్ వేరియస్ హోటల్స్. ఓకే దెన్ సడన్లీ ఐ రియలైజ్ ఐ షుడ్ వర్క్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. దెన్ అప్పుడేమో యాజ్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ అట్ ఆల్. దెన్ అప్పుడు రోడ్ సైడ్ లో చిన్నగా స్టార్ట్ చేశాను. Then again, gradually I started I do have a brand called IDC Kitchen. I started in 2012. I started IDC Kitchen. ఓకే After that, over a period of time, I just moved out from my own brand. Then I started Rameshwaram Cafe in 2021. After this all pandemic and all. ఓకే So that is how my journey started. ఓకే In this meantime, I met my lovely wife Divya. So she was my perfect combination. ఓకే Basically, I'm good at operation. She's good at financial. She's in CA Home background minister. and yeah. Yeah, both the ways for you, I guess. She's an MD at home also and at Rameshwaram also. Exactly. That's how she is. And she Sometimes lucky, sometimes not. Strict right there. no, Yeah? I'm on camera. I should say always true. Yeah. Yeah. So now when it comes to the food cutting, మీ కిచెన్ ఏరియా చాలా పెద్దగా ఉంది అవునండి. కదా, మీరు ఇంకోటి చాలా డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది అంటే లైక్ ఇది ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఇదే స్ట్రాటజికల్ మూవ్. అవునండి. ఏంటంటే 3/4 of the place will dedicate to the kitchen. ఓకే And we give more preference to the kitchen because Okay. that is అది ఎలా అంటే ఒక టెంపుల్ లో గర్భగుడి ఉన్నట్లు అది మాకు. ఓకే So we give more preference to the temple and in the sense the kitchen. ఓకే We make sure that chala we give more preference to the hygiene factor. ఓకే The water what we use, the ingredients what we use.
we spend good amount of time and space for the kitchen. Okay. Then we usually left out with 1/4 of the place to my customers, my lovely customers. Otherwise, 3/4 of the place we take for the kitchen. Okay. So So that I huge can area for deliver. kitchen. Okay. So that I can deliver for n number of people. Okay. ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారా ఎప్పుడైనా ఇంత పెద్దగా అవుతుంది లైక్ డిడ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ప్లాన్ ఆఫ్ లైక్ ఓపెనింగ్ బ్రాంచెస్ అండ్ ఆల్ అవునండి. ఉంది. As I told you, we had a very, 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 very good vision. Okay. How exactly we wanted to and where exactly we want to go. Okay. Our path is very clear. Ah. As as APJ always says, we should have a vision. And we should have a like a direction, and we should always work for it to make it happen. So your line was from food industry only from the start. ఏంటండి? Your line was from food industry and Yeah. starting. అవునండి. So మొత్తం your food This is industry. what I know. This is what I'll be doing. I love to serve, and I love to be with my customers. Okay. I want to entertain them. Ah. So They are actually. yeah, they are everything to us. So మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంది ఈ కెఫేలో నుంచి ఇఫ్ we ask you to pick up something, what do you pick up? I like the ven pongal. I like even button idli with sambar. The mini idlis with sambar. Is it available here? Ven pongal, yes, of course it is now. Okay. Then again, of course, as I told you, the mini idli dipped in sambar sort of with ghee. Okay. So all one after one, we do have many signature dishes. Okay. It can be I want to tell you one more thing. See, Rameshwaram doesn't belongs to any one particular state. It belongs to we are here to represent South. To introduce each state has got different culture and different food culture. We want to bring all those culture at one place to say it's a Rameshwaram. Okay. So that is how we are over here. For me, if you ask me, they're especially in Karnataka, they're very good. If you go even to the remote villages, you find even the neer dosa. Neer the dosa, postal. exactly. Neer Yeah. dosa. I was about to ask Very you about special it. it is. Yeah. Preparation is very simple, and it touches our soul. True. Like that, there are many other dishes what we have. So, it's all again, it's all. ఎన్ని రోజులు హోంవర్క్ చేస్తున్నారు రాఘవ్ మీరు దీనికోసం? Years together? నా లైఫ్ దీనికోసం డెడికేట్ చేశానండి. అంతేనా? Yeah. ఓకే. సో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నారు మీకు ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు? Overall, ఆల్ ద 5 బ్రాంచెస్ Around 1,500. 1500 Yeah. people are working for this thing. Yeah. So do you feel hectic now? Job better ఉండేనా? బిజినెస్ మ్యాన్ లాగా బెటర్ ఉందా? లేదండి, I always love what I'm doing. No. It can be anything, and we won't put our timings on work. We don't, to be honest with you, we work 24/7. మా అవుట్లెట్ టైమింగ్ వచ్చి 5 గంటలకు స్టార్ట్ అయితే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ రాత్రి 1 గంటలకు ఉన్నారనమాట. Till 1 a.m. Okay. We're requesting our government to give us 24/7 permission. Okay. So entire hotel industry, we are behind government to give us 24/7. Because it's an IT industry. It can be Bangalore, it can be Hyderabad. So because people will work late night, and people will travel late night, they'll come. Usually there's a restriction till 1 a.m. over here. We're requesting government to increase at least to 3 a.m. And because even all theaters, second show will end up at 1:30, and they don't know where to go. South Indian food is lovely food, yeah. By the time you reach your home, your food will get digest like this. Yeah. So if we can, through you at least, if our government will listen to help us out in The pure businessman is talking to me right now. yeah. Yeah. So, No, but you started with minimal amount, I can say. అవునండి. So చెప్పొచ్చా, రివీల్ చేయొచ్చా మీరు లైక్ ఎంత నుంచి స్టార్ట్ I చేశారు? started with 2 lakhs. 2 lakhs తో స్టార్ట్ అయ్యింది. ఈ రోజు It grows. అంటే ఫిగర్ లేదు. No, there is no. I won't. No put, limit no అంటారా? limit. 100+ అనుకోవచ్చా? Always 10+ అనుకుంటూ 10+ year. అవునా? Yeah. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంది వేరే దగ్గర? Do you want to expand it India wide? Yeah. To be honest with you, we're not behind numbers. Okay. We are here to entertain our customers, and hardly few outlets, 1 or 2 outlets in Hyderabad, and of course we want to be pan India, then across the globe. We want to spread our culture. Okay. Best compliment from any celeb or anybody, like this is my memorable moment annattu edana you want to share with us? Exactly. See, the 70-year, 80-year-old granny and grandpa
coming with the youngsters, chilling out over here. That is the day I realized I have done something. It is not so easy to bring old people to, they're not old actually, they're very young at heart, in fact. To bring them to the cafe and, to nourish them. Once I met one granny, she's around 75 plus, she was, she was very much connected with the pongal what we saw. Yeah, just Yeah. it's getting late. Huh. No, like that day I realized, we are actually, working for them. That's what made me happy. Happy. Bringing, old people, and even you find, all youth, especially 70 to 80% of the customers are youth over here. People who are behind Western food, and now we are all realizing, what is our culture is all about and what is our food is all about. So that is what we are here to introduce all our core, the ancient food, granny's food over here. Okay, cool. So, wishing you very all the best. Thank you so much once again. We want you to elaborate and expand more and give us a hygiene food, which is like very less these days. Yeah. We are here for it. Yeah. So thank you so much once again. So ఇది మార్నింగ్ 5 o'clock నుంచి నైట్ 1 o'clock దాకా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అండ్ ప్రైజెస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ రీజనబుల్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. Step into the place which is in Madhapur. I am Priyanka signing off.